grote Franse multinational Suez klaar om het waterbedrijf te kopen. Τα συμφέροντα καμιάς εταιρείας δεν είναι πάνω από τη ζωή και την υγεία του λαού. Έχουμε εμπειρία από όλους τους άλλους λαούς που ξεπουλήθηκαν, ειδικά στη Σουέζ, και ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε και στην υγεία και στην τιμή και στη δυνατότητα πρόσβασης σε καθαρό και πόσιμο νερό. Και με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ, όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στο πόσιμο και καθαρό νερό. Τελεία και παύλα. Για φαντάσου να πέσει ο λαός στα χέρια σου, θα περάσει καλά. Μεγαλοδημοκράτησα, μεγάλοι δημοκράτες, μεγάλοι δημοκράτες. Ο λαός αυτής της πόλης θέλει να πουληθεί το νερό. Αν μιλάτε για δημοκρατία, όχι να αποφασίσετε μόνοι σας. Το ταμείο στο οποίο έχουν περιέλθει οι μετοχές της EYAΘ, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, μας έχει αποκλείσει τους συνεταιρισμούς που έχουν φτιάξει οι πολίτες και την Ένωση των Συνεταιρισμών από τη διαδικασία της πώλησης. Παρ' όλα αυτά δεν μας έχει δοθεί καμία σοβαρή εξήγηση, γι' αυτόν τον λόγο θα προσφύγουμε στα διοικητικά δικαστήρια για να σταματήσουμε τη διαδικασία. Αυτό που θέλουν οι πολίτες μέσα από την κίνηση 136 είναι ουσιαστικά η δημοκρατική λειτουργία και η διαφανής διαχείριση της επιχείρησης. Θέλουμε τα κοινά αγαθά και το νερό να διαχειρίζονται από τους ίδιους τους πολίτες, μια και αυτοί είναι αυτοί που έχουν άμεσο. There is a huge area in our brains and in research between philosophy and economics, between art and economics. And suddenly I feel that we are talking about the same thing, really. Only we use mathematics, they use stories. Of course, a mathematical model is a story. It's nothing more and nothing less but a story. It's a story about a free fall that we've discovered, and it's a story about how human beings behave. And in fact, economics is little more and little less than fairy tales for adults. And some fairy tales are with lots of numbers, but that does not make them more believable or more factual. And in fact, you will see that the main fights in economics do not take place on the mathematical fringe, but they take place exactly in the sort of, how should I put it, mythologically ideological space. Take Greece, for example. The argumentation there is not about numbers. We actually see quite well how numbers are irrelevant when it comes to that debate. And 98% of the debate is completely outside of the numbers, and it's a religious debate about fairness, philosophical debate about do they deserve it or not, and what sort of moral implication will that have, you know, what sort of, are we a family in Europe, or are we a market? This is the main debate in Greece, not numbers. And the debate goes like this. You know, if somebody who's close to you, your wife, your friend, or part of the family, breaks a leg or is in trouble, you let go of everything else and you go and run and help him or her. This is what we naturally do, ever since time immemorial. Now, if your baker breaks a leg, you go to another one. Because you're not interested in the baker, you're interested something behind him in the bakeries. In the Kantian sense, he is the means to an end. So, is Greece a family? Do we help them no matter what? Or is it a market? We're not interested in Greece because of the Greeks, we're interested in something behind them. We don't know this in Europe. In America, they quite know this. Even here, you know that one region helps the other region, and, you know, the poor help the rich, which is usually the case, you know. Sometimes it's the other way around. Let's say the fat help the skinny, or the skinny help the whatever. We don't debate in these terms. But when it comes to Europe, this is really a continuation of the New Testament debate, who is my neighbor?
Θα σας κάνουμε ένα δώρο από μια προσπάθεια που κάνουμε από την Κρήτη και είναι η καινούργια της δουλειά που βγάζουμε. Είναι με το σύνθημα που πλέον πρέπει να γίνει μια που ήσασταν και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. De hoop van veel Grieken heet Alexis Tsipras, voorman van de linkse politieke partij Syriza. En volgens velen de volgende premier van Griekenland. Tevens de vrees van de Europese trojka, omdat hij zich niet veel van diens wensen aantrekt. Juist daarom wordt hij door veel Grieken gezien als de verlosser. Hij is naar Thessaloniki gekomen om de beweging voor behoud van het waterbedrijf steun te betuigen. Σε αυτή τη φρενήρη πορεία των ιδιωτικοποιήσεων, του ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου, μέσα σε όλα τα άλλα που ξεπουλά, θα ξεπουλήσουν και το δικαίωμά μας στη ζωή. Διότι αυτό κάνουν όταν βγάζουν στο σφυρί το νερό. Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης, στο οποίο να έχει ελεύθερη πρόσβαση ο καθένας και η καθεμιά, αλλά η μάχη για να κατακτηθεί αυτό το δικαίωμα έχει να κάνει με την ίδια τη δημοκρατία και την ποιότητά της. Ας ξεσηκώσουμε λοιπόν ένα κύμα ελπίδας, αισιοδοξίας, ανάτασης για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω όλα όσα μας έχουν στερήσει και νομίζουμε ότι είναι και νομοτέλεια να μας τα στερούν. Να τα πάρουμε πίσω και θα διεκδικήσουμε το δικαίωμα αυτής της ζωής σε αυτόν τον τόπο. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και το νερό που πίνουμε θα είναι δημόσιο και θα είναι και καθαρό. Δεν θα μας το πάρουν. Γεια σας. Adam Smith, who was sort of the father of economics, he wrote two books. One book was The Wealth of Nations, which basically, and this is of course simplified, but basically argues that the glue which holds the society together is self-love, profit. Then he wrote another book, or actually he wrote this book prior, which is The Theory of Moral Sentiments, in which he actually claims that no way this is enough. You actually need something else that glues the society together, and that's sympathy. That in a way I care for you. I don't like to see you suffer. And if there is something that I can do to prevent it, I will do it. Even if that pain, I will be guaranteed that I will never be going through such pain myself. I feel when it hurts you, it hurts me. We are somehow glued together in this way. This is Adam Smith, you know, this is Adam Smith, the father of economics. However, the body of economics has only sort of read and focused on the wealth of nations, standing on one leg, so to speak, completely ignoring or forgetting the other legacy. But Adam Smith, for example, never used a single number. He was a moral philosopher before the history, you know, turned him into an economist. And you can see it even in Keynes, in the general theory, very few numbers. The argumentation is again ideological, philosophical, political, let's say, and religious in many respects. Που είναι μετά. Θα ανάβουν τα φώτα όλα έτσι και μιλάτε στον κόσμο σαν οι εαυτοί σας. De solidariteit wordt door het Nationaal Theater van Noord-Griekenland georganiseerd via het Sociaal Theater. Naast de reguliere voorstellingen worden hier voorstellingen gespeeld waarbij het publiek niet met geld, maar met voedsel betaalt. Een paar dagen later wordt dat bij een kindertehuis afgeleverd. Αλλά εν πάση περιπτώσει ότι όπως πολύ παλιά στην Ελλάδα πήγαινες, κέρδινες ένα αυγό και ο παλιάτσος έκανε ο γελοτοποιός, αλλά και μέσα στον αιώνα μας οι ηθοποιοί σχημάτιζαν μπουλούκια λεγόταν, δηλαδή ένα πλήθος από 5-6 ανθρώπους οι οποίοι γυρνούσαν σε όλη την επαρχία και παίζανε από έργα ελληνικά με φουστανέλες μέχρι το Σέξπιρ και τους δίνανε αυγά, γάλα, κάτι για να κοιμηθούν. Αυτό ήταν λίγο χιουμοριστικό για μας,
Και έτσι ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία για να μαζευτούν κάποια στοιχειώδη πράγματα για αυτά τα ιδρύματα. Αρκεί όμως 2 κουτιά γάλα σκόνη, το οποίο διατηρείται, πας στο ταμείο, δίνεις το αντίτιμό σου και σου δίνουν ένα εισιτήριο όπως ακριβώς αν έδινες λεφτά. Και αυτό πηγαίνει κατευθείαν, τα τρόφιμα από τους υπευθύνους του θεάτρου πάνε κατευθείαν στα ιδρύματα. Δεν υπάρχει μη κυβερνητική οργάνωση, δεν υπάρχει κανείς. Πρώτον γιατί είναι γελίο, είμαστε στην ίδια πόλη. Και θεωρώ γελίο, ας πούμε, να μην μπορούμε να απλώσουμε το χέρι μας και σαν να πέφτει κάποιος δίπλα σου και να λες, σας παρακαλώ, μπορείτε να σηκώσετε τον άλλον. A lot of people want to introduce ethics into economics. But I say, no, economics already has ethics of its own. And the trick of economics, I think, is that it pretends to be value-free. It pretends to be non-theological, let's say, but it is very theological. It tells you, this is what the body of economics tells you, follow what you want, do what you want, increase your utility. Don't care about others. Only care about yourself. Be egoistic. This is the best thing that you can do for a society. Be efficient. Try to work very hard. Be reasonable. This is something that artists, for example, tell you, don't be reasonable. Yeah. So this is, you could fully have an argument there. So I think the biggest trick that we have pulled, and we have also pulled it on ourselves, to answer your question, is that we believe that the moral norms in economics are in fact natural. Which is, of course, the home run of every ideology, is not to appear like an ideology, but to appear like a fact. And once you are embedded in this ideology or in a myth, everything you see, you interpret as facts supporting that particular belief.